Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Wananchi Media Day ni tukio la Yanga la kuwakutanisha wanahabari na viongozi wa klabu ya Yanga, wachezaji, watendaji, walimu na watu tofauti tofauti. Kama kawaida, Dar24 tumefika kunako kambi ya Yanga Kigamboni, Avic Town huku tuweze kushuhudia na sisi kushiriki kwenye hii Wananchi Media Day. Tutaenda kuzungumza na baadhi tu ya wale ambao waliokuwepo hapa. Wako wengi sana. Sisi tutazungumza na wachache ili kukuletea maoni yao kwako wewe mtazamaji wa Dar24. Tutaenda kuzungumza na Senzo Mbasa Mazingiza, mwamba huyu, tupate mawili matatu kutoka kwake. Wanamwambia wenzake wameanzisha kombe kule, yeye kaanzisha kalenda. Yapi anaweza akajibu? Hivi karibuni tumemsikia CEO wa klabu ya Simba Babla akitoa maoni kuhusu yeye kulinganishwa uwezo na Senzo. Yapi Senzo anaweza akajibu? Pia vile vile uwezekano wa Yanga kuja kuandaa sasa mashindano ya masumbwi upoje? Manake wanaitwa Yanga Sports Club, klabu ya michezo kama wenyewe wanavyosema klabu ya wananchi. Ule mchakato wa marathon umeishia wapi? Tutapiga na story. Pia tutaenda kuzungumza na mchezaji wa Yanga Zawadi Mauya, atupe mawili matatu kutoka kwake. Yapi ambayo anakumbuka katika mtanangi ambao alikutana na watani wao Simba kule Zanzibar, namna gani anavyojiandaa kwenda kupiga penalti. Tazungumza na Berin Julius, mchezaji wa Yanga Queens, pia tupate maoni kutoka kwake na baadhi ya watu tofauti tofauti. Real Burger wanapatikana Bamaga, wauzaji wa burger, milkshake, shawarma pamoja na juice zenye ladha tofauti. Fika pale ili uweze kuhudumiwa na wanaweza wakakuletea huduma zao mpaka kwako, lakini ili kuweza kuwapata pita kwenye Instagram account yao ya Real Burger. Amlipua wanakuambia acha kutembea na fedha nyingi. Mimi natumia mfumo wa Amlipua, na wewe inabidi utumie ili uweze kufanya miamala kifedha, kutuma pamoja na kupokea pesa. Instagram wanatumia Quick Pay. Karibu Avic Town, twende tukazungumze na wana Yanga. Twende. Look, each and every big football club, requires to have a camp. So the leadership of Yanga set, obviously with the leadership of GSM, because the GSM has been very supportive of this club. So when we said and came up with ideas and plans for this season, and the idea of Avic came, but it was not an Avic as an idea, it was an idea for camp. But GSM managed to find the Avic for us. But we wanted the camp, they managed to find the Avic town for us. So it's an idea that must be there for a big club like Yanga. You cannot be competing in the VPL, top of the league competition and not have your camp. So the camp comes from there. The camp is about ensuring that the players are prepared, they are ready, they train, they are ready for the matches. So the camp, the idea is from there. Some people, they say that Senzo Mbasa has a big contribution in our football country, big collaboration in our football in Tanzania, and other people, they want to know your relation between you and nowadays CEO of Simba, Baba. I am not going to disrespect the women in football by answering to those questions. What I will say to you is that in football, like Tanzanian football, we need young and aspiring football administrators, men and women, and it's very good to see young women coming into the football and be given an opportunity to do their work. So my response to those utterances is that I support young coming talent. I support people that want to be in the sport, and I respect everybody in the sport. So I will not go down my level and disrespect other human being. I'm not going to do that. I'm bigger than that. So I wish them well, and I can see that they will do well in the field of sport. Football is a game of fair play, and last times I saw you have hung up with Haji Manara in Serena Hotel. You say, hey my brother, how are you? How is Simba going on? And last time I heard some words from Barbara. He said that Senzo is not of my type. How can you rebut this? Well, I cannot speak for her. If I'm not her type, it's okay. Life goes on. I'm also not interested in that petty statements like that. I'm bigger than that, and I want to say this on record that it's very good to have young administrators that are willing to learn. It's very good to allow them to focus on their work, and they must not be distracted by small things.
in football, if you understand that it's not about you, it's about the brand that you are serving, and it's about the players, you will understand that there's no need to be excited about being in the position. So in my view, in response to those remarks, it's okay, my brother. It doesn't bother me at all. I know who I am. I know what I bring onto the table. So it's also unfair for people to want to compare me with anyone, not even the lady, but anyone. It's unfair. We've got different attributes, we've got different things that we can offer on the table, and I'm definitely sure I'm not going to disrespect that woman. I refuse to disrespect her. I think she deserves the respect. Not only her, all the women football administrators in Africa, they need to be respected, they need to be given an opportunity to grow, they need to be given an opportunity so that they can be bigger in the environment. So if I have to act the way other people are acting, then I will be not doing what is right in terms of football professionalism. I really wish her well, and I think that she's got a lot of things to accomplish in front of her. So all the best to her. Some people, they want to know why your opposition, they introduce tournament, and you are going to introduce calendar. No, I never. You see, let's solve this issue of the calendar. We never. Nowadays, some people, they use calendar in their phone. Yeah, we never introduced the calendar. Calendar has been there for years. Yanga has been doing calendar every year. Yanga this year promoted their calendar. I work for Yanga. If my marketing team asks me to take a picture and we tangaza calendar, I will do it. It's part of our job. People, they argue it. It's their problem. You know, you cannot answer to all the questions that you get from people. You know, the issue of the calendars are done at Yanga every year. It's not a new thing, you know. So, you know, the rivalry between these two clubs sometimes makes people not to think, you know. What I can say is that Yanga has got its own programs, and calendar is part of the program. We cannot run away from that, you know. Even them on the other side, they've got their own programs. We're never worried about their programs. So I think we need to focus on what we know best, what we can do as young Africans, and leave the rest. What's the plan for Morrison ended? We are the first one to hear this. We are looking at, there's a number of things, you know, now in the production in China and these other areas. It's China month, they closed. We've got a Ramadan coming up very soon. So there's a number of things that are delaying our marathon. But I can tell you that the marathon will take place before the end of the season. We are ahead with our plans. We've already met with the athletics authorities here in Tanzania. So our plans are ongoing. We'll just announce very soon in terms of the marathon. Some people, they want to hear from you why you're going to introduce some things apart from football, like marathon, like calendar, because you still and you deal with the football. Yanga is a Yanga sports club. We are concentrating on a football club, but Yanga is a sports club. So marathon is a sport, boxing is a sport, karate is. So you're going to introduce boxing games? We'll introduce the boxing games. That's why the club was formed in 1935. It was formed for what? It was a sporting club. So why must we be focused on football only? You know, this club it represents the history and people who founded it. You know, you cannot separate sports from Yanga. Yanga is a sporting club. One of the sports we are playing is football. So introducing the things we are introducing, now people will ask me, why are you introducing this media open day? Because it's not football. So are we playing football here? Are we swimming? It's part of the whole branding exercise that we are doing for the club. Remember, as Yanga, we come from a very interesting background. We are building our brand, we are moving forward, we want to be amongst the best. So some of the things we are doing are geared and ensuring that we become one of the best as well going forward. So all these small projects we are doing, they are dedicated to building the brand called Young Africans. Tell us the challenges that you faced in your work. Like anyone else, we've got challenges. You know, when you've got an idea, you must go to the boardroom, you must fight for an idea until it's approved, you must fight for budgets, you must fight for... It's a normal work environment. Other than that, I don't have issues. It's just a daily work for me.
Your fans wants to know the strategies to be unbeaten, still unbeaten. So how can you maintain unbeaten status in Premier League? You know, it cannot be Senzo alone. You know, Young Africans is a very, very big club. It's run by a lot of people. You know, the support from the executive committee, support from people that are not even seen, support from GSM, support from individuals. You know, people must not underestimate the influence that Hersi has as well in the team, the influence of the coaches, the relationship we have together. So it's always strategies. How do we do this? How do we plan for the next match? So we continue to do what we've been doing and we improve so that we can win the VPL this season. Asante sana DA24. Nashukuru sana nimempa opportunity kuzungumza na kongezi and shabiki wa station hilo ya DA24. Karibu kwa Avic Town. Enjoy the day with us. Asante sana. Nadhani mazingira unayaona yako sanifu kabisa na uhalisia ambao team the way ilivyo na jinsi mwelekeo wake kwenye ligi, jinsi unavyokuepo na performance ya kila kitu. Yana sanifu kabisa. Na namna ya treatment hapa kwa kweli wanatreat vizuri sana. Na kwa kifupi huduma yake imekaa vizuri. Sitaki kusema vingi sana, lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu nimekuja kipindi kizuri. Yaani msimu huu tokea mimi nimeingia kwa kweli sijakutana na vitu vya tofauti. Nimekutana na vitu vizuri ambavyo vinamfanya mchezaji ajione kwamba naye ni sehemu ya kupata mafanikio. Ile moment ambayo unaweza ukashare na mashabiki labda kwenye Mapinduzi, kuna bonge moja la goli ulifunga, goli la hela yote lile. Moment kubwa sana nadhani kwa sababu mimi sijapata nafasi kubwa sana ya kucheza na huku kwenye ligi, lakini nimepata nafasi kubwa sana ya kucheza kwenye Mapinduzi Cup. Kwa hiyo moment kubwa sana of course ni siku ambayo tumechukua ile kombe la Mapinduzi. Hilo ndo naweza nikasema ni kitu kikubwa sana kwangu hicho ambacho naweza nikashare. Kwa namna gani ulipata faraja kwa kuweza kuwawini wapinzani wenu, nikiwa na maanisha Simba? Mchezo unajua ni dakika 90. Alafu mchezo pia ni game plan. Umeelewa? Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, game plan yetu ambayo tuliingia nayo kwa asilimia kubwa tulifanikiwa. Ilikuwa ni ipi? Unajua sisi hatuwezi tukashindana na timu kama Simba kwenye namna ya kupossess. Umeelewa? Wao wenzetu wako kwenye timu muda mrefu, wanafahamiana, wanacheza ile team combinations. Kwa hiyo sisi kwa sababu bado hatujakaa kwenye system nzuri ya uchezaji, ndio maana mkamwa mtumie nguvu sana. Of course. Kwa hiyo ile nayo kwa upande wetu sisi ilitusaidia kwa namna fulani. Ilikopo si nguvu sana, lakini ni ile hali ya kuweka power fulani lakini na si kucheza kwa speed. Hiyo nadhani ilikuwa nafasi nzuri sana ya kufanikiwa. Moment zipi katika ule mchezo ambazo unazikumbuka uwanjani, kukabana vile, kutifuana? Zipo nyingi kidogo, lakini kuna moja nadhani ilikuwa ni ya Mzamiru na Lunanionzima. Ile ambayo ilikuwa imetokea namna ya game situation ya uwanjani ilivyo. Ni kama hali fulani ya kuvimbiana, lakini ndo namna ya game the way inavyokuwa. Hivi inakuwaje mpaka mtu unamtia kitasa? Ni mwenzako ni temper, damu imeshawaka ama? Unajua unapokuwa uwanjani mwanzoni tunapoanza ndio maana watu tunapeana mikono pale, game fair play na nini, lakini baadaye game ikishaanza damu imechemka na nini, waga ni kitu kingine ambacho kinatokea uwanjani. Lakini tena baadaye mkimaliza game, sababu kila mtu anakuwa temper tena imeshashuka, inakuwa tena fair play. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea kipindi ambacho tayari damu inakuwa imeshachemka. Mauya katika penalti, mimi sina doubt kwako. Kwa namna gani unakuwa unamsoma kipa, unamwangalia na unavyoenda kupiga penalti? Kipi unajiandaaje? Kipi ambacho watu hawakijui kutoka kwako? Unajua penalti ni situation ambayo kwa asilimia kubwa kwa mimi mpigaji nakuwa na nafasi kubwa sana ya kufunga kuliko golikipa kudaka. Lakini sasa ni situation gani ambayo unaenda nayo wewe wakati wa kwenda kupiga penalti? Nadhani ni kitu ambacho wachezaji wengi wanakopoa hawana hicho, anakopoa ana namna mbili za kufikiri.
Umeelewa? Nikapige huku, si nifanye nini, hapana. Lakini situation ambayo unaenda nayo kupiga penalti ndio ambayo inakupelekea wewe kupata penalti. Yaani ukiamua kwamba nakwenda kupiga penalti, nika place mahali fulani nikafanya, yaani ni kitu ambacho kipo hizo. Na hata ukimwangalia golikipa, naweza kaa nimechagua wakati natoka huku ngasema naenda kupiga sehemu fulani. Lakini ninapoenda kuweka mpira na jinsi ninavyokwenda kabla sijaenda, na maana sinamwangalia na golikipa the way jinsi anavyotaka kuruka, anavyotaka kufanya zile moment zake za pale, movement zake za pale, na mimi zinaniweka kwenye confidence ya kutaka kufanya jambo. Kwa hiyo utulivu ndio kitu kikubwa, kumwangalia golikipa amekaa vipi, then na mpira nipeleke wapi. Mauya, nahitaji maneno yako machache kuhusiana na ingizo la Ntibazonkiza. Ni mchezaji sini ambaye kuna vingi ambavyo mnaweza kujifunza kwa kwake. Ni kweli ni senior player, lakini sio senior tu, bali ni professional ambaye mwenzetu sisi kavuka kidogo. Unajua kacheza Ulaya, kwa hiyo ana vitu ambavyo kiukweli vikubwa ambavyo tunajifunza kutoka kwake. Kuna vitu vizuri ambavyo kiukweli kabisa sisi kama wachezaji wenzie tunanufaika navyo, kwa sababu si tu mchezaji peke yake, lakini ni maisha mengine ambayo yeye mwenzetu alishavuka mbele ya safari. Maisha ndani ya Yanga Queens yapoje? Maisha ni mazuri. Tunaishi vizuri, viongozi, makocha, wachezaji kwa wachezaji, tunaishi vizuri. Kabla haujakuwepo Yanga Queens, kuna sehemu ulitokea. Utofauti unaoona kwa sasa na mahali ulipo, hata in terms kwa upande wa ufundishaji pia? Mimi nimetoka JKT. JKT ni timu ya jeshi. Yanga ni timu ya wananchi. Kwa hiyo tofauti ni timu ya jeshi na timu ya wananchi. Tuseme jinsi tunavyoishi ni tofauti. Jeshini tulikuwa tunaishi kama wanajeshi, kwa sababu sisi tulikuwa ni service. Na huku ni ulaiani, timu ya wananchi. Kwa hiyo tunaishi tofauti na kule. Kwa hiyo tofauti ni ipo JKT na huku Yanga. Hata kwenye ufundishaji pia wa tofauti ipo. JKT tulifundishwa na mwalimu wa kiume. Yanga Princess kocha wetu ni wa kike. Kwa hiyo pia kuna tofauti jinsi tunavyoishi na mwalimu wetu wa Yanga Princess na tulikuwa tunaishi na mwalimu wetu wa JKT. Mnafundishwa na Edna Rema Mourinho, na pengine kwa wasiofahamu utofauti wa kufundishwa na mwalimu wa kike kwa timu ya kike na kufundishwa na mwalimu wa kiume kwa timu ya wanawake. Utofauti upo. Mwalimu wa kike muda mwingi anakuwa yupo karibu na sisi, kama dada yetu, kama mzazi sometime. Pia kwenye mambo mengine ya kike tunakuwa anatuelimisha, lakini mwalimu wa kiume muda mwingi anakuwa tu tutapatana uwanjani. Kwenye mazingira ya kawaida huku sio sana. Mnapokuwa mnaenda kucheza na Simba Queens, maandalizi kwa timu yakoje tofauti na mechi zingine? Maandalizi yanakuwa ni makubwa kwa sababu Simba ni timu kubwa Tanzania. Alafu ni wachezaji ambao ni timu ambayo ina wachezaji wazuri tofauti na timu nyingine wazoefu. Kwa Yanga kuna wachezaji wazuri? Wapo, Yanga ni wachezaji wazuri na Simba pia ni wachezaji wazuri. Yanga ni timu kubwa, Simba pia ni timu kubwa. Kwa hiyo mechi inakuwa, yani ukiacha kwanza kuwa na uzoefu wa wachezaji, mechi lazima iwe ngumu kutokana kwamba na mashabiki. Kila timu ina mashabiki wengi. Kwa hiyo pressure, maneno yanakuwa mengi, mashabiki kila mtu anaongea la kwake, lakini bado tunakuwa tupo kwenye mchezo. Ahadi yako kwa mashabiki ambao wanawafuatilia kutaka kuona Yanga Queens inabeba taji la ligi kuu kwa upande wa wanawake? Sisi tunaomba tu wazidi kutusupport mashabiki, viongozi wetu wasitutupe kama hivi, wawe pamoja na sisi. Sisi tunawaahidi tutafanya vizuri. Msimu huu tunachukua ubingwa. Kweli? Tunachukua ubingwa. Cha kumwambia GSM tunaomba kwamba azidi kutusupport. Bora sizidi kwa nyingi. Tutamwakilisha vizuri. Tunamletea kombe msimu huu. Ujenzi wa uwanja wa mazoezi ya Yanga umefikia wapi? Jangwani ama Kigamboni? Kwa kweli kwa sasa hivi tutaanza na Kigamboni, na kilichofanyika ni kwamba tumetangaza tenda na watu wame submit tenda zao documents, na kinachoendelea sasa hivi ni kufanya evaluation. Evaluation ikishaanza, tukishafanya evaluation, basi kamati yetu husika ya miundombinu itatangaza nani ameshinda tenda na itatoa utaratibu mzima wa jinsi gani ambavyo tutakwenda kwa ajili ya ujenzi wa eneo hilo husika. Mchakato unaenda taratibu sana. Unajua swala hili la tenda si swala kukurupuka. Mwisho wa siku kuna watu huko unaweza kukuta zinaanza kuundwa tume za kuhoji mlifikia wapi, mlifanya nini. Kuna kila kitu utaratibu. Kama kitu fulani ukitangaza tenda unatakiwa wape watu labda mwezi mmoja. Ukishamaliza tenda unatakiwa ufanye evaluation kwanza, wataarifu watu tarehe fulani nitakuja kwa ajili ya evaluation. Mtu akiwa amekubali kwamba tarehe anakuja, unakuwa unafanya evaluation. Baada ya hapo kamati inakaa inazipitia zile evaluation ndio ina award. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni mchakato. Sio kama tunakwenda slow, lakini huwezi kwenda haraka zaidi ya hicho ambacho tunakifanya. Mfumo wa kuwapa jezi namba wachezaji kwa Yanga upoje?
Mfumo ni kazi ya technical bench, na technical bench na team manager ndio wanaokuwa wanaamua, lakini sisi kama uongozi hilo sio upande. Unawasilisha tu ripoti. Sisi tunapata tu ripoti kwamba fulani na fulani, jezi namba fulani fulani, jezi namba fulani fulani. Kwa mwalimu na team manager na mchezaji husika wanajadiliana, wanakubaliana. Kwenye hiyo ripoti watu pia wanajiuliza imekuwaje jezi ya Balama anapewa Fiston, wanamuona mazoezini namba 7. Je, ikoje? Nafikiri kama ambavyo leo mmepewa wigo wa kuweza kuongea na viongozi wote. Hilo swala la technical, kuna team manager, kuna manager kuna kocha. Kwa nafikiri ndio the right person ambao wanaweza kalizungumzia hilo. Kwamba kwa nini wamefanya hivyo? Nafikiri watakuwa wasehemu husika. Mimi nikilizungumzia nitakuwa navuka mipaka. Kuna maswali mengi sana, lakini hili kila sehemu umeulizwa. Mchakato wa kesi yenu na Bernard Morrison. Kwa nini kama unawayumbisha? Watu wana haraka sana. Hivi vitu sio kwamba kesi iko Yanga tu, watu wana haraka sana. Ni kwamba narudia haya kila siku mpaka mwenyewe nakuwa bored hadi kichwa mpaka kinaniuma, kwa sababu narudia haya kila wiki, kila siku, kila mwezi. Tulitakiwa tulipe, tumelipa. Jaji ameteuliwa, kesi namba imeshatolewa. Tunachosubiri ni kwamba jaji atoe maamuzi. Hawezi akakimbilia kesi ya Yanga akaacha mlolongo wa kesi ambazo zimetangulia. Kesi ya Yanga imekuta kesi zingine. Akimaliza ile, akifikia kwenye Yanga atatoa maamuzi. Wao wavumilivu wasubiri. Ilitoka taarifa kwamba Tambwe anadai mmemlipa. Ni makaswala ya katibu mkuu wa club. Sisi tulishatoa gawili kama kamati ya utendaji alipwe, kwa sababu ni mtu ambaye ametufanyia kazi, ni mtu ambaye kwa kweli ameitumikia Yanga kwa mafanikio makubwa, na sisi tunataka aondoke kwa heshima. Kwa hiyo katibu mkuu yupo, mnaweza mkazungumza naye, lakini nafikiri kama sikosei, nafikiri jambo litakuwa limekwisha. Lakini vizuri ukapata kabisa voice au note ya katibu mkuu, lakini naamini kabisa kwamba Tambwe ni mchezaji ambaye tunamwamini na tunamthamini kwa mchango wake mkubwa kwa klabu ya Yanga. Kwa kile ambacho kimefanyika na wapinzani wenu hivi karibuni, kuna baadhi ya watu walisema na wao wameanzisha Kombe ili mradi kulazimisha furaha. Kama kiongozi, lakini pia kama mtaalamu upo kwa muda mrefu katika soka letu, kipi ambacho wewe umekiona kwenye Simba Super Cup? Mimi naona kwanza walikurupuka sana. Mashindano haya waliyatangaza katika muda mfupi, kupata promotion ya kutosha, na ndio maana hata watu walikuwa wameenda wanaingia wachache, afu wajifunze huko baadaye. Sio rahisi mtu kuandaa mashindano alafu ukaipa na kipaumbele kikubwa sana timu yako. Kwa mfano ndio umechukua kombe, mchezaji bora wako wako, mfungaji bora wako wako, timu bora wako wako, sijui nani bora wako wako. Yaani kwa kweli unakuwa ile fairness inakuwa haipo. Kwa mimi nilikuwa ni mfungaji bora si ndio ametoka kwao kaka. Huwezi ukatoa zawadi kwa mfungaji bora kwa goli 2. Hii kwa kweli ni kutaka kuwafanya tu na Simba, yani kama vile hawajitambui. Goli isingekuwepo zawadi ya mfungaji bora. Isingekuwa, yani wenyewe tu angejitathmini kama mfungaji bora, zawadi ya mfungaji bora haipo. Goli 2 mashindano kama mnasi. Kwa sababu imeenda kwa Morrison. Wala sio sababu, hata ingeenda kwa mtu yote ningecomment hivyo. Mimi sina ugomvi na Morrison, ni taratibu, sheria na kanuni ndio zinafanya sisi tuzungumze. Mbona wachezaji wengine hatuwazungumzi? Kwa kupitia hiki ambacho umekisema unamaanisha dhahiri shairi wamekurupuka na wanatakiwa kujifunza. Kwa kweli mashindano haya mimi naweza nikasema kwamba hayakuwa arranged properly. Labda next time wachukue nafasi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba wana arrange vizuri haya mashindano, yanaweza akawapa sifa kubwa. Lakini katika haya sasa hivi naweza nikasema kwamba hawajafanya vizuri. Kwa sababu hamkuwepo, anasema ni ya mabingwa. Tusingeshiriki. Kwa nini? Kwa sababu tumetoka kwenye Kombe la Mapinduzi na tumewafunga. Hatukuona kama ni kipimo sahihi kuweza kukutana nao tena. Wanasema wamefunga akiwa sio wale ambao namba kabisa wachezaji wenyewe, lakini pia kwa penalti. Ndugu yangu, sisi tumekuwa na wachezaji 7 kwenye timu ya taifa. Tumekuwa na Yakubu wa 8 ambaye ni alikuwa majeruhi, na ya 9 ni Mnata goalkeeper wetu. Hawa wote hawajacheza. Unavyosema kwamba nyinyi mlikuwa pungufu, na maanisha ni sisi first 11 yetu watu 9 hawajacheza. Alafu wanasema mtu kwamba wenyewe walikuwa wanasema wamewapeleka mpaka kwenye matuta. Nani aliwapeleka? Wenyewe shoot on target 0. Shoot on target 0. Alafu unasema huko Tanzania unataka kuchukua ubingwa. Shoot on target 0. Una doubt na Simba kutaka kuchukua tena ubingwa? Sina doubt, ndio sababu kwamba wenyewe wanavyozungumza kama vile wanabeza yale mashindano, lakini walikuwa wanapambana na wamepambana kweli kweli na alafu nyingi sana. Na washukuru tu kwamba mwamuzi alikuwa atoe kadi, lakini otherwise kadi zingekuwa ziko nyingi kwa upande wao. Ukiangalia alafu nyingi za kwao, shoot on target 0 kwa upande wao. Kwa msimu huu ndo ameishia kuchukua Simba Super Cup tu. Naamini itakuwa ni hivyo. Yaliyobaki ya Yanga. Yeah, exactly. Mikakati ya kuchukua huo ubingwa. Inafahamika, nyinyi mnaona tutakuwa tunarudia yale timu inakaa vizuri, tumesajili wachezaji wazuri, tunawalipa on time, tunawalipa bonus zao, inasafiri vizuri, wanakula vizuri, tumeongeza nguvu katika benchi la ufundi, tumeongeza usajili katika striking force. Yote ni kwamba tunajipanga kwa hiyo kuchukua makombe. Mimi naweza nikatumia jina la Haji alokupa mwamba wa Ileje? Mimi siwezi kumtania, na mheshimu sana kwa sababu mimi nikisema inafikiri taharuki itakuwepo. Asante. Mchakato wa malipo ya Tambwe ni kwamba tuliamuliwa kulipa, na in fact hata sisi wenyewe tuliamua tusiendelee na ile kesi, kwa sababu
ilikuwa haina manufaa sana kwetu, kwa hiyo tukaamua kucomply, lakini tulikuwa tumeshafanya advance payment ya gharama za hiyo kesi, ambapo ni almost ni zaidi kidogo ya nusu ya pesa ambayo anapaswa kulipa Watambwe. Kwa hiyo kwa mujibu wa instruction tuliopewa ni kwamba tutarejeshewa ile pesa kutoka FIFA, na wakaomba tu share nao bank details, kwa maana waturejeshe ili sisi tuweze kumlipa. Kwa hiyo tunasubiria tu once tutakapopata zile pesa kutoka FIFA, basi tutamlipa Tambwe. Shukrani, neno dogo sana lakini na maana kubwa. Nakushukuru wewe kwa kuendelea kuifuatilia Dar24. Instagram ni Dar24 News. Usiache like, comment pamoja na kushare, pia na kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Bye bye. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.